دست داده که میتونن کمک بکنن به این سازمان، با توجه به سازماندهی بتونن کمکی باشن برای جامعه کالیفرنیا و کانتی آف لس آنجلس در کالیفرنیا، که بتونن کمک بکنن که به همه، به خصوص اجتماع ایرانیا که اکثر املاک هم ماشاءالله آقای رفیعی میگن ایرانیا ماشاءالله همه املاک و شاید درصد زیادی رو ایرانیا واقعا دارن. خوبه که افرادی مثل ایشون رو ماها بشناسیم و بتونیم از هر طریقی شده کمک‌های فکری رو بتونیم ازشون بگیریم و بتونیم کارامون رو انجام بدیم در داخل کانتی آف لس آنجلس. خب بینندگان عزیز، این مسئله sorry I have to explain to you first. That's okay. خدمت شما عرض کنم مسئله بسیار مهمی هستش. مسئله این است که خدا رو شکر بسیاری از شما ایرانیان امروز صاحب ملک و املاکی هستید، به خصوص در کالیفرنیا، به خصوص در کالیفرنیای جنوبی. البته در کالیفرنیا همه واقعا خوب درخشیدن و در شهر کانتی لس آنجلس بسیاری از ایرانیان صاحب ملک و املاک هستن. من فکر میکنم بهترین موقعیتی است که بیایم جان موریس رو حمایتش کنیم، که به هر حال وقتی که جامعه ایرانی میاد پشت یک کاندیدای قرار میگیره خیلی مهم میشه. یعنی اینکه ما قدرتی هستیم. همین که آقای موریس امروز اومدن اینجا نشان دهنده این است که به جامعه ایرانی اهمیت میدن که اومدن اینجا. ولی حال اگر بیان یک همچین حلقه های زنجیری بشیم و حمایتی بکنیم برای انتخاب شدن ایشون، رأی بگیریم و به هر حال به هر صورتی که هست پشتوانه باشیم برای موفقیت ایشون، قطعاً میتونه بسیار تاثیرپذیر باشه برای مشکلات تکسی پراپرتی های شما. این چیزیست که از شما واقعا میخوام که این کار انجام بدید، برای اینکه شما که بسیار املاکی دارید که ایشالله خدا بهتون بیشتر بده، برای شما خیلی مهم هستش. Would you explain to our viewers, Mr. Morris, how people can contact with you, how they can be, I mean, to give you vote for, you know, as a supporting. So would you explain more about that? Oh, sure. The primary election occurs on June 3rd. At that election, the top two vote getters will go on to the runoff election in November. To contact my office for my campaign, you can call area code 818-348-7400. And you can also check my campaign website, which is www.morris4assessor.com. That's the best thing that we can do. Go ahead. Yes. Basically, what is your feeling about your position that you feel good that you can make it? The question is whether I'm the front runner? Yes. Yes, I think I am. I'm the only candidate who's been endorsed by every daily newspaper in Los Angeles County. Everything from the Los Angeles Times and Los Angeles Daily News to the Long Beach Press Telegram. There's 7 daily newspapers that have endorsed me. They haven't endorsed any other candidate. That's excellent. And also, I'm endorsed by the Howard Jarvis Taxpayers Association because I will protect Proposition 13. Okay. You know, me and Mr. Ardalan, we had a lot of interview with a very candidate. Mm-hmm. Okay, but you're exceptional because you smells money for the people that have property. So anytime we want to ask any questions, so we have to be very careful. Oh, sure. That's why we can. Well, the assessor's office plays an important function. It's not just about collecting money from the taxpayers. It's making sure that they're treated fairly. Because if your property is overassessed, that means you're paying too much in taxes. So the assessor's office needs to work with you to get your property assessed at the correct amount so you're not paying too much money. Mm-hmm. Mr. Ardalan, would Yes. you ask some question regarding the properties issue that I Yes. really am not Yeah, familiar exactly. with that? Basically, you were talking about Proposition 13. And would you explain to us, obviously, Proposition 13, if they change and they don't allow Proposition 13, what's going to happen to the properties? Well, Proposition 13 is one of our most basic and important protections. What it does is, when it was passed back in 1978, it made it that your property taxes couldn't go up an undetermined amount every year, because before that,
however much the fair market value of the property increased, your property taxes would go up in the same amount or the same percentage. So what Proposition 13 did is it limited the yearly increases to no more than 2% of the value of the property. That means that, yes, your property tax would go up, but only by 2%. If we got rid of the protection of property on property taxes that Proposition 13 provides, what could happen is if the real estate market went up 20% in your neighborhood, your property taxes could go up by 20%. And we would end up in the same situation that we had back in 1978 when Prop 13 passed, where people were actually losing their homes because they couldn't pay their property taxes. So it's important we keep Proposition 13. It's important for all of us taxpayers, all homeowners, and it's good for California because we can't have people getting thrown out of their homes. It's bad for society. Exactly. Okay, with your permission, I want to explain. This is so important. Proposition 13 چیزی بوده که سال 1978 اپروو شده که پراپرتی هایی که ولیو شده مثلا در 40 سال پیش 38 سال پیش مثلا ولیوش بوده $50,000. اون $50,000 این پروپوزیشن 13 باعث شده که سالی 2% بیشتر بالا نره. اما این پروپوزیشن 13 اینو پروتکت کرده. اما اگه قرار باشه این پروپوزیشن 13 از بین بره، اگر اینفلیشن بره به 20% برسه، اون موقع گاورمنت میتونه چیکار بکنه؟ میتونه ولیوی اون خونه رو 20% بیاره بالا، که خونه‌ای که یه کسی اومده زندگی کرده توش، ریتایر شده و واقعا نمیتونه افورد بکنه با آپ تو دیت بده، اصلا دیزاستر میشه. یعنی میتونه خونه‌شو از دست بده، ملکشو از دست بده، داراییشو از دست بده. و ایشون الان ساجستشنی که دارن میکنن، میگن من سعی میکنم که این پروپوزیشن 13 رو نگه دارم و نذارم که این ولیو تغییر بکنه و همون 2% که هر سال داره بالا میره بیشتر از اون نره. بسیار زیبا، بسیار قشنگ. So that's very nice of you. That is one of the important That's things important message for the public. Obviously, you know, if anybody wants to vote, today was the last day, am I right, for absentee vote? Today's the last day to register to be able to vote in this yes. election. Exactly. Today is the last day So for registering. For register. Yes. So people, شما ایرانیان که یه مقدار در رأی دادن متاسفانه چون زیاد تو فرهنگمون نبوده از دیرباز یه مقدار تنبلی میکنیم، ولی امروز روز آخریه، درسته؟ امروز روز آخریه که باید رجیستر بکنم. بله، رجیستر. البته اکثر ولی خیلی ایرانیایی هم رجیستر کردن از قبل. اکثر ایرانیایی که سیتیزن میشن آقای رفیع اتوماتیکلی رجیستر میشن. بله. و وقتی رجیستر میشن اون تمپلیت هایی که برای همه رفته تو خونهشون، بله. اسامی هستش که کیا کاندیدیت هستن برای پوزیشن های مختلف. Sorry, we have to explain some important things with Farsi because it's going to be better for people. همینجوری که فرمودین رأی دادن، تصمیم ما خودمون داریم میگیریم، پس ما باید رأی بدیم، نگذاریم اشخاص دیگه برای ما تصمیم بگیرن. ما اگه میدونیم خودمون بریم مطالعه بکنیم بین این 12 نفر، ببینیم کی برای ما بهتر هستش، بک‌گراندشون رو چک بکنیم، بیایم تمام اون فاکتورایی که میتونن اینا، مثلا الان ایشون میگه من پروپوزیشن 13 رو سیو میکنم، شاید یه نفر بین این 12 نفر باشه بگه من نمیکنم. خب چرا ما بذاریم اشخاص دیگه برن به اون رأی بدن؟ ما بیایم کسی رو که فکر میکنیم در جهت منافع خودمون هست. پس رأی دادن به خاطر اینه که ما بتونیم منافع خودمون رو حفظ بکنیم. قانونی بله. خیلی مهمه. خب بینندگان عزیز، آقای جان موریس کاندیدا هستن برای بخش بسیار مهمی که به عنوان پراپرتی تکس هستش در منطقه، در شهر یعنی در کانتی لس آنجلس. بازم خدمتتون عرض بکنم کانتی لس آنجلس وقتی که میگیم یعنی به اضافه، یعنی خود شهر لس آنجلس به اضافه 88 شهر دیگه هم که هست بهش اضافه میشه در کالیفرنیای جنوبی رو زیر پوشش خودش قرار میده. در نتیجه یک بخش بسیار مهمی خواهد بود. بخش از اورنج کانتی هست، پاناما هستش، حتی کلاباسس هستش و بسیاری از این مناطق زیر پوشش کانتی لس آنجلس هست. پس شما که جزء صاحبان ملک و املاک هستید که الهی خدا به شما بیشتر بده، الهی بیایید از این موقعیت استفاده کنید، جان موریس رو حمایتش بکنید و
قطعا حافظ منافع شما خواهد بود به صورت قانونی و به هر حال چرا که نه، ما ایرانیان باید خودمون رو نشون بدیم، از حق و منافع خودمون دفاع بکنیم تا بتونیم واقعا پیشرفت بیشتری حاصل بکنیم. What is your message, your last message for Iranian community? Because I'm sure, do you know number of Iranian, they have property by their own, okay, and they are very rich, even if they are not rich, but they have the property or properties. So what is your messages, what is your message for those people that really they need to cooperate with you? Sure. Well, all the property owners, whether wealthy or not, you need an honest assessor in that office. The things that have been happening there have been terrible, and we need somebody with strength and backbone who will turn around that office, provide a level playing field for all taxpayers, and make sure that things are treated, that everyone's treated fairly. That's what I'll deliver. I've been a criminal prosecutor for 24 years. I was the head of one of the largest fraud prosecution divisions in the state, and I'm also a published author on white-collar crime. I will clean up the assessor's office, I will protect taxpayers, and I'll make sure that we protect Proposition 13. Thank you very much, Mr. Morris. My last question from you, we don't have any more time. Sure, just one question. What are you going to do for the Persian or Iranian community? That's a hard question. That is a hard question. You know, I don't look at the world through different ethnicities. I treat everybody the same. I'll treat them the same as everyone else and make sure that we all are treated fairly and honestly, because that's what we all deserve. Okay. Are you familiar with Iranian community? A little. Have you ever had the Persian food, Iranian food? I have had Persian food. Okay, so that's enough for that. No, but basically, for the Iranians, they do have certain, like Chinese, Koreans, if you go to tax assessor's office, if some people, they have a problem with English. Oh, sure. You know that they do have a Chinese people, they can come and they translate for them. But I be honest with you, I haven't really seen any Persian translator or any Persian writing for explanation. Like you call different numbers, it says they can translate it in Korean, in Chinese, in Spanish, and I don't really see any Persian translator. You know, translator. And with the population we have in California, we must have that kind of help. For our community that they have problem with English. I agree. You know, I wasn't, as an outsider, I wasn't aware of that issue at the assessor's office, but I think it is important that we reach out to all the people here in Los Angeles, regardless of what language they speak, because the assessor's office is actually here to help you, much like government should. So I want to make sure we have diversity in that office so that we can reach out to all communities and we can deal with them effectively. Thank you. Okay, thank you very much for coming. Thank you very much for your time. I wish you the best and hope you're going to be success in this role. Well, thank you for your time. I appreciate you having me. Oh, my pleasure. خب خانم ها و آقایان، با تشکر فراوان از اینکه به برنامه ما گوش فرا دادید، برنامه ما رو نگاه کردید. مسئله بسیار مهمی است. اینجور برنامه ها رو بشینید ببینید. شما که در آمریکا دارید زندگی میکنید، شما که در هر جای دنیا دارید زندگی میکنید، از دیدن بعضی از این سریال ها و بعضی از این میوزیک ویدیوهای آنچنانی بهتره. یک مقدار به شما آگاهی میده. خود بنده هم که امروز اینجا نشستم، خب آقای مهندس اردلان سالها در این کار هستش و تخصصش اینه و خیلی چیزا رو میدونه، ولی ما که تخصصی نداریم در این راه، واقعا بسیار مناسبه که بشینیم و این برنامه رو ببینیم و آگاهی پیدا بکنیم. به هر حال ممنون از شما و ممنون از شما بینندگان عزیز. Thanks again for coming. Thank you. برقرار باشید. با امید به امید ایران نگاه.